Good evening. My name is Nikhila. I'm a dental student. My information about Islam is really less. Whatever I know is because of my friends. My question is, I've read this poster. They say that music and dance is not accepted in Islam. Why is that? I mean, you cannot say it's generally also you can listen to music or singing or dance or whatever. You cannot just say only for Bharatnatyam or for any form of dance you have music. In general music also we have you when you praise God, when you show your emotions. Why is it said that music and dance is not allowed? Sister asked the question that why is it in Islam that music and dance are prohibited? First I'll come to music, then I'll go to the dance. As far as music is concerned, our beloved Prophet Muhammad said that the musical instruments, as a general rule, they are prohibited, except he gave permission for the duff, that is the one-sided open drum, called as duff or duffli. Besides that, the Prophet prohibited because, if you analyze, it takes a person away from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, from the remembrance of Almighty God. That's the reason when we hear these, film songs, whether it be Hindi, it may be Malayali or Tamil or whatever it is, you find that in these film songs, most of the words that are mentioned, they are far away from reality. The hero tells the heroine, "Main tumhare liye chand tod ke leke aunga, main tumhare liye sitare tod ke leke aunga, I'll get the moon for you, I'll get the star for you." We know it's not possible. No man can get the star or the moon for his lover. But yet, we keep on repeating because of the ambience, because of everything. So because of this, general rule is that the music does take a person away from Allah subhanahu wa ta'ala. That is the reason a beloved Prophet prohibited musical instruments except for duff. Or, as generally, with your voice. For example, when a person recites the Quran. If he recites the Quran, his voice is good, that's permitted. Because that takes a person towards Allah subhanahu wa ta'ala. The musical instruments along in the background do create a different ambience. Otherwise, singing per se, it is mubah, optional, as long as the words of the song, they take you towards your Creator Allah subhanahu wa ta'ala. If the words of the song take you away from Allah subhanahu wa ta'ala, even that type of song is prohibited. Now come to the second part. Why is dancing prohibited? There is no verse in the Quran or no hadith that I know of which says dancing per se is haram. But normally, because people dance to show to the other people, we have dance performance on the stage, where as you Bharatnatyam. Now you're doing Bharatnatyam on the stage and thousands are watching you. So normally in terms of the hijab reason, we wouldn't like to expose our ladies, our mothers, our sisters, our daughters on the stage and thousands of people looking at them. So any profession in which the body is used as a show, as to entertain the people, it is prohibited. That is the reason dancing in public or dancing in parties where we have opposite sex mixing, many a time the rules of dancing, they conflict with the rule of the Islamic Sharia. Normally when you have a dance, you have pairs, male and female, and most of these pairs, that the girlfriend, boyfriend, and you dance in front of other people. So because it breaks the system of Islamic hijab, that's the reason per se it is prohibited, because it goes against the system of hijab. So you have to realize that many a time when you dance in public, you go out for parties and you move around. Otherwise, with you and your wife, you can do what you want as long as it doesn't go against the Sharia. Alone in closed doors, husband and wife, what they want to do, as long as it doesn't go against the rules of the Quran and Sahih Hadith, there's no problem. But because most of the time dancing exploits the body, it includes singing, dancing, you go on the stage and other people are watching, so it breaks the rules of Sharia, of the hijab. And you can hear my video cassette, Women's Rights in Islam, Modernizing Outdated, which speaks in detail. Why do we Muslims protect, why do we love, why do we revere our women for? Because we love our women, that's the reason we protect them, and we don't want to exhibit them. That's the reason professions which involve singing in public, or dancing, or modeling, these professions are prohibited for a lady. Hope that answers the question. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukurillah. Amma ba'du, sahabat pedacil yang Kiki cintai. Kumaha sadayana daramang? Pak Ustaz daramang? Kak Akri daramang? Lo yang satu mati kali yang gak ada. Lagi ngumpet, sembunyi di bawah. Dia bisa menghilang. Ya deh, Kak Devi damang. Damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah ngantuk belum? Belum. Kalau udah ngantuk, Kiki nyanyi lagu sebelum tidur ya. Nina tidur, oh Nina tidur. Kalau tidak tidur masuk ke sumur. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit kebo. Teman-teman, tidur bagi seorang muslim adalah ibadah. Jika kita tidur meniru cara Rasulullah SAW, maka tidur kita pun akan nyaman, tidak diganggu setan, dan insya Allah kita dapat bangun pagi dengan tepat waktu. Nah teman-teman, sebelum kita tidur, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bunyi doanya begini teman-teman. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut amin. Yang artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Kenapa kita membaca doa teman-teman? Ada yang tahu gak? Kita membaca doa agar Allah melindungi kita. Karena pada saat kita tidur, kita tidak sadar seperti orang mati. Karena tidak sadar, ada yang tidurnya sambil jalan, ada yang tidurnya ngigo, ada yang tidurnya ngorok, ada yang tidurnya guling-gulingan, bahkan ada yang tidurnya ngompol kayak Pak Ustadz waktu kecil. Betul gak Pak Ustadz? Sahabat pedacil yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidur, usahakan tidur telentang. Tapi jangan salah dengar, Kiki bilang telan, bukan nelan. Karena kalau kita nentang, sama saja kita nelan besi. Nanti bisa mati, mendingan nelan roti. Betul gak teman-teman? Sahabat pedacil yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata, yang artinya, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Jadi teman-teman, kalau sudah waktunya tidur, segera kita tidur. Karena tubuh kita butuh istirahat supaya tidak sakit. Kalau kita sakit, kasihan mama papa kita jadi repot. Jangan tidur malam-malam ya, supaya besok bisa bangun pagi dan sore subuhnya tidak kesiangan. Sebelum Kiki menutup perayaan ini, ada sebuah pantun. Kak Irgi batuk-batuk, bobat ke Cianjur. Kalau teman-teman sudah ngantuk, yuk kita tidur. Usikum nafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kiki. Waalaikumsalam. Tadi Kak cariin Devi. Tante Devi ya? Iya. Kemana Tante Devinya? Ngumpet. Malu gitu. Kiki umur berapa sih? 6. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Coba ngomong ular melingkar-lingkar di atas pagar, muter-muter. Ular melingkar di atas pagar. Masya Allah, Kiki umur 6 tahun sudah bisa dakwah untuk orang-orang yang sudah lebih dewasa. Tante Devi sangat terharu. Bagus sekali. Pokoknya sukses terus lah buat Kiki. Kayaknya Kiki bisa menang. Mudah-mudahan, insya Allah.
Wallah ajaib. Ini benar-benar anak ajaib. Andai kata saya seusia kamu, terus udah seperti ini, waduh, keren bener kali ya saya ya, udah gedenya. Nggak jadi Mungkin pelawak. saya kalau nggak ketemu rahasia ilahi kalau mati kali ya. Keren apanya? Hah? Keren apanya? Wajahku? Tadi kamu bilang apa kalau tidur nggak sopan ada yang apa? Gimana? Ada yang tidurnya telentang. Telentang. Kalau Ustaz Sarul tadi tidur gimana? Ngompol. Ustaz Sarul tidurnya ngompol. Iya, Tat. Tapi waktu masih kecil. Hah? Masih kecil. Ah, masa kemarin saya lihat waktu jalan juga masih basah tuh. Itu mah lain. Kan malam Jumat. Oh, kena hujan. Enggak malam Jumat. Malam Jumat ngapain, Tat? Kena enak. Oh, iya benar. Sunah Rasul, Sunah Rasul. Sunah Rasul. Kiki nggak ngerti, Tat. Nggak ngerti. Iya. Nggak ngerti. Kiki, mudah-mudahan kamu nggak ngerti apa kata Ustaz Sarul ya. Tapi yang jelas sayang, semua yakin bahwa teman-teman kamu, saudara kamu, dukung kamu, yakin itu semua ya. Dan usahakan kamu dari sekarang sampai tua, sampai nanti kamu jaga dirimu baik-baik. Kamu adalah aset buat keluarga, buat bangsa dan negeri ini, ya. Oke, kasih pantun dong. Pantun terakhir tadi apa? Pantun terakhir. Tadinya Kiki mau pantun ke Akri. Coba. Cuma nggak jadi. Coba. Ke Akri batuk-batuk, berobat ke Cianjur. Oh teman-teman sudah ngantuk, yuk kita tidur. Wah. Katanya mau itu. Harusnya begitu. Kiki batuk-batuk, ayo berobat di Cianjur. Kalau Kiki udah ngantuk, ayo segera tidur gitu. Keren. Ustaz Sarul bengek-bengek, berobat, Tat. Silakan, Tat. Assalamualaikum Kiki. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Kumaha Daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiki bagus banget Kiki. Kemarin Kiki mati belakangan, Ustadz duluan. Sekarang Ustadz angkat ngompol. tidur. Waktu telentang nggak ngangkat Akri. Waktu guling-gulingan nggak nembak Akri. Giliran ngompol Ustadz. 2-0 Kiki. Udah gitu Kiki pinter banget deh penonton. Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit kebo. Tepuk tangan yang tepuk tangan. Kiki, Bapak bersyukur Ki, Indonesia punya orang seperti Kiki. Kenapa bersyukur? Memang Pak Ustadz tahu Kiki ngapal. Tapi ketika Kiki menyampaikan ceramah seperti nggak menghafal. Kiki sudah punya bakat yang dikaruniai oleh Allah yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Oleh karena itu, tolong syukuri bakat tersebut. Ya Ki ya. Terus Ki, boleh pantun Ki Bapak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Nih, pantunnya begini, anak onta ketusuk duri. Dibawa ke dokter, naik odong-odong. Maskot Pildacil 2 namanya Kiki. Ayo bantuin SMS dong.